Hi students, in this presentation we will discuss about section 54B, that is second section which gives exemption for capital gains. Section 54B similar to section 54, only thing the nature of asset differs, the conditions or revocation of exemption, how much exemption you will get. So these all things will be similar to the provisions we have discussed in section 54. Still, now let's see 54B. So first thing, section 54B will be applicable for whom? Only two assessees, those are an individual and a HUF. So these are the eligible assessees, individual and HUF. And for these two assessees, if they want to claim exemption, they have to fulfill the conditions as per section 54B of Income Tax Act. What conditions are there? Let's see one by one now. First condition, to avail exemption, the asset transferred should be an agricultural land situated in urban area. So transfer chese asset to urban agricultural land ayi undali. Compulsory acquisition కాదమ్మా. Compulsory acquisition అయితే section 10 subsection 33 కింద will get exemption. Here is the case, అసెస్సీనే అమ్ముతున్నాడు, సేల్ చేస్తున్నాడు. ఏది అర్బన్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ విచ్ ఈజ్ ఎ క్యాపిటల్ అసెట్. సో అసెట్ షుడ్ బి అర్బన్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్. దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్. అండ్ సెకండ్ కండిషన్, the asset which we have discussed, that is urban agriculture land, can be either a long term or a short term. It can be hold less than 3 years or more than 3 years. The long term asset అయ్యవచ్చు, షార్ట్ టర్మ్ అసెట్. 54లో అనుకోండి రెసిడెన్షియల్ హౌస్ ప్రాపర్టీ లాంగ్ టర్మ్ మాత్రమే వస్తుంది అక్కడ. ఇక్కడ ఏదన్నా కావచ్చు, ఇట్ కెన్ బి లాంగ్ టర్మ్ ఆర్ షార్ట్ టర్మ్. థర్డ్ కండిషన్, అండ్ ద అసెట్ విచ్ యు ఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ నౌ to avail exemption, you should have been using it for agriculture purposes in the 2 years immediately preceding the date of transfer. So ఏదైతే నువ్వు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నావో దానికి ప్రెసీడింగ్ ఇమీడియట్ 2 yearsలో ఇట్ హ్యాస్ బీన్ యూజ్డ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ పర్పస్. అగ్రికల్చర్ పర్పస్ యూజ్ చేయాలన్నప్పుడు ఇక్కడ ఎవరైతే ఇండివిజువల్ ఉన్నారో హెచ్యుఎఫ్ అని చెప్తున్నామో, స్పెసిఫిక్గా అసెస్సీనే కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండివిజువల్ అయితే ఎనీ ఆఫ్ దేర్ పేరెంట్స్, గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కెన్ యూజ్ ద ల్యాండ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ పర్పస్. ఇండివిజువలే చేయాలని లేదు. దో ద ల్యాండ్ మే బీ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్, బట్ దాంట్లో అగ్రికల్చర్ ఎవరు చేయొచ్చు? నాట్ ఓన్లీ ఇండివిజువల్, హిస్ పేరెంట్స్ ఆర్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్. హెచ్యుఎఫ్ అనుకోండి, ఎనీ మెంబర్ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ పర్పస్ చేస్తూ ఉంటే చాలు. సో ద ల్యాండ్ షుడ్ బి యూజ్డ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ పర్పస్. అది కూడా ఇమీడియట్ ఇయర్స్లో అంటే 2 yearsలో యూజ్ చేస్తూ ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ ఎగ్జంప్షన్ నీకు వస్తుంది. అండ్ ద థర్డ్ లాస్ట్ కండిషన్ ఈస్, ఫర్ అవైలింగ్ ఎగ్జంప్షన్ యు have sold an agricultural land. So to claim exemption, whatever capital gains you receive, that should be reinvested in the name of agricultural land again. So తిరిగి నువ్వు మళ్ళా ఒక అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ పర్చేస్ చేస్తే you will get exemption. That agriculture land purchased can be anywhere. సేల్ చేసే అసెట్ మాత్రం అర్బన్ ల్యాండ్ ఉండాలి. ఎగ్జంప్షన్ కోసం కొనేటప్పుడు మాత్రం ఇట్ క్యాన్ బి ఇన్ రూరల్ ఏరియా ఆర్ అర్బన్ ఏరియా. నో క్వశ్చన్, ఓన్లీ అర్బన్ ఏరియా ఉండాలని రూల్ లేదు. రూరల్ ఏరియాలో కూడా నువ్వు ల్యాండ్ కొనొచ్చు. అగ్రికల్చర్ ల్యాండే కొనాలి, నాట్ కమర్షియల్ ల్యాండ్. అండ్ స్పెసిఫైడ్ టైం లోపల కొనాలి. వాట్ ఇస్ ద స్పెసిఫైడ్ టైం అంటే నథింగ్ బట్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ యువర్ అసెట్. ఓల్డ్ అసెట్ నువ్వు అమ్మేస్తావు కదమ్మా, ఆ డేట్ నుండి విత్ ఇన్ 2 years లోపల యూ షుడ్ పర్చేజ్ ఎ న్యూ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఎయిదర్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియా ఆర్ రూరల్ ఏరియా. సో దీస్ ఆర్ ద 4 conditions to be satisfied to claim exemption under section 54B. Right students, we'll move on to the next things. So to claim exemption under section 54, we have discussed what the assessee should go for purchase of new agriculture land either in urban area or rural area. If such purchase doesn't happen within the
previous year ending or within the date of filing of income tax return. No problem. He has time for 2 years so that he may purchase within the due date of filing of return for the relevant previous year, or he has time కాబట్టి ఆ 2 yearsలో ఎప్పుడైనా అతను కొనుక్కోవచ్చు. బట్ డ్యూ డేట్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ రిటర్న్ లోపల ఎగ్జంప్షన్ రావాలి అంటే మనం చెప్పుకున్నాం 54 సెక్షన్లో వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. టు క్లెయిమ్ ఎగ్జంప్షన్ ఫర్ ద రెలవెంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్, ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు పర్చేస్ ద ల్యాండ్ విత్ ఇన్ దట్ డ్యూ డేట్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ రిటర్న్, you should not keep the capital gains with you. It should be deposited in a scheme called as capital gains deposit scheme. Same conditions applies here. సో కాబట్టి ఇక్కడ కూడా 54 లాగానే 54Bలో కూడా ఆ ఇయరే ఎగ్జంప్షన్ తీసుకోవాలనుకుంటే, ఒకవేళ ఇఫ్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు పర్చేస్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ విత్ ఇన్ ద డ్యూ డేట్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ రిటర్న్ అంటే happily the assessee can make the deposit in a capital gains deposit scheme with a nationalized bank, and by showing that proof he can claim exemption for the relevant previous year only. And later on, within the specified time which he has 2 years, he should withdraw the money from the deposit scheme and he should satisfy the condition, that is purchase of asset within the 2 years. That is what he should utilize the money to continue his exemption. So ఈ విధంగా చేస్తే he can get exemption for the previous year only, relevant assessment year only. How much exemption he will get? Same thing what we have discussed in 54. Two things. One is cost of new asset, that is here cost of new agricultural land. For example, he got capital gains of rupees 10 lakhs by selling an agricultural land. Now he utilized 10 lakhs for purchasing new agricultural land అనుకోండి, total 10 lakhs will be exempted. అలా లేదు, he got capital gains of 10 lakhs, he utilized only for of rupees 7 lakhs and bought a new land అనుకోండి, 10 lakhs capital gain, 7 lakhs new investment, whichever is lower. New investment 7 lakhs will given as exemption. So exemption amount ఎంత అంటే the least of the following: 1, cost of new asset, that is new agricultural land. The second one, capital gains received. ఈ రెండిట్లో whichever is lowest, that will be given as exemption for the assessee under section 54. Right ma. So till now we have discussed what conditions to be fulfilled for claiming exemption under section 54B, and who are the assessees eligible for claiming exemption, and how much amount the assessee can claim as exemption. Now let's see, if any violation happens, whether the exemption given will be taken back. That is revocation of exemption. Same things which I have discussed in section 54. Same away ikkada kuda applicable avutayi. So let's see what the revocations are. First one, if the assessee transfers, sell away the new agricultural land which he has bought for claiming exemption before 3 years, అంటే కొత్తగా కొన్న అసెట్ని కొన్న డేట్ నుండి, ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ పర్చేస్, ఆ డేట్ నుండి 3 years వరకు కూడా హోల్డ్ చేసుకోకుండా వితిన్ 3 years గాన ఆ అసెట్ని సేల్ చేసేస్తే, then there will be revocation of exemption. How revocation will be given? Similar to section 54. న్యూ అసెట్ అమ్ముతున్నావు కదా, న్యూ ల్యాండ్ అమ్మేస్తున్నావు, అమ్మినప్పుడు క్యాపిటల్ గెయిన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఆ క్యాలిక్యులేషన్లో వైల్ కంప్యూటింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్, దట్ కాస్ట్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్ బై ద ఎగ్జెంప్షన్ గివెన్ ఎర్లియర్ అండర్ సెక్షన్ 54B. సో కాబట్టి ఏమవుతుంది, నీకు ఆటోమేటిక్గా ఈ కొత్త ల్యాండ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ క్యాలిక్యులేషన్ అప్పుడు దట్ కాస్ట్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్. సో దెన్ ఆటోమేటిక్లీ యువర్ ఎగ్జెంప్షన్ విల్ బి విత్డ్రాన్, యువర్ ఎగ్జెంప్షన్ విల్ బి టేకెన్ బ్యాక్. ఆ విధంగా నీకు ఎగ్జెంప్షన్ వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది, ఎర్లియర్ ఇచ్చినటువంటి ఎగ్జెంప్షన్. సో అన్న ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ అసెట్ 3 years వరకు హోల్డ్ చేయకుండా అమ్మేస్తే ఆ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఆ కాస్ట్ నుండి నీకు ఇచ్చిన ఎగ్జెంప్షన్ లెస్ చేస్తారు కాబట్టి నీ కాస్ట్ తగ్గిపోయి నీ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ పెరుగుతుంది, నీ ఎగ్జెంప్షన్ వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. బట్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం, ద న్యూ ల్యాండ్ షుడ్ బి పర్చేస్డ్ విత్ ఇన్ 2 years ఎయిదర్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియా ఆర్ రూరల్ ఏరియా. ఇప్పుడు నువ్వు ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జామ్షన్ కోసం అని చెప్పి కొత్త ల్యాండ్ నువ్వు రూరల్ ఏరియాలో కొనుక్కున్నావు,
ఎగ్జామ్షన్ వస్తుంది నీకు. దాన్ని 3 years లోపలే అమ్మేస్తున్నావు, వైలేషన్ చేస్తున్నావు మామూలుగా అయితే. కానీ వాట్ ల్యాండ్ యువర్ సెల్లింగ్ నౌ? ల్యాండ్ ఇన్ రూరల్ ఏరియా, న్యూ ల్యాండ్ ఇన్ రూరల్ ఏరియా. కాబట్టి there is no capital asset at all, because agriculture land in rural area is not a capital asset. Then there is no question of capital gains at all. Then there is no question of exemption being withdrawn. సో ఆ విధంగా అసెసెస్ తప్పించుకోవచ్చు. అంటే రూరల్ ఏరియాలో కానీ ల్యాండ్ కొని ఎగ్జంప్షన్ తీసేసుకొని దాన్ని ఇమీడియట్గా అమ్మేసుకున్నా కూడా వాళ్ళకి తిరిగి క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ట్యాక్స్ పడదు. ఎందుకంటే అమ్ముతున్నది రూరల్ ల్యాండ్ కాబట్టి, విచ్ ఈజ్ నాట్ ఏ క్యాపిటల్ అసెట్. కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో క్యాపిటల్ గెయిన్స్, దెన్ దెర్ ఇస్ నో ఎగ్జంప్షన్ బీయింగ్ withdrawn. That is what ఫస్ట్ కేస్, రివొకేషన్ ఆఫ్ ఎగ్జంప్షన్లో కొన్న అసెట్ని మామూలుగా 3 years వరకు అమ్మకూడదు. 3 years లోపల అమ్మేస్తే ఎగ్జంప్షన్ వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. నువ్వు అమ్మే కొత్త అసెట్ కానీ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఇన్ రూరల్ ఏరియా అయితే నీకు ఎగ్జంప్షన్ వెనక్కి పోదు, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ క్యాపిటల్ అసెట్. అండ్ కమింగ్ టు కేస్ 2, ఇట్ ఈస్ ద కేస్ ఆఫ్ సేమ్ థింగ్ వాట్ వీ హావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ సెక్షన్ 54, అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ డిపాజిట్ స్కీమ్ అన్యూటిలైజ్డ్. క్యాపిటల్ గెయిన్స్ డిపాజిట్ స్కీమ్లో నువ్వైతే డిపాజిట్ చేసావు, ఎగ్జంప్షన్ తీసేసుకున్నావు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 lakhs నీ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ వచ్చింది 2019-20లో. ఆ ఇయర్ కొనలేదు నువ్వు అసెట్, కానీ ఏం చేసావు? యూ హెవ్ డిపాజిటెడ్ యువర్ మనీ ఇన్ ద సిజిడిఎస్. దెన్ యూ క్లెయిమ్ ఎగ్జంప్షన్ ఆఫ్ టోటల్ 10 lakhs. నౌ ఆ 10 lakhs డిపాజిట్ చేస్తే ఎగ్జంప్షన్ నీకు ఇచ్చారు, కానీ అట్లనే ఉండిపోతే నీకు ఎగ్జంప్షన్ కంటిన్యూ కాదు. ఆ డబ్బు విత్డ్రా చేసి within 2 years you should purchase a new agriculture land. That's what the main condition. అలా నువ్వు చేస్తే నీకు ఎగ్జంప్షన్ విత్డ్రా కాదు, కంటిన్యూ అవుతుంది. కానీ వితిన్ 2 years ఆ 10 lakhsలో నుండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ విత్డ్రాన్ ఓన్లీ 6 lakhs అండ్ యూ బాట్ ఏ న్యూ ల్యాండ్. యూ గాట్ ఎగ్జంప్షన్ ఆఫ్ 10 lakhs బట్ యూ యూటిలైజ్డ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఓన్లీ 6 lakhs. సో 2 years వరకు వెయిట్ చేస్తారు. Remaining 4 lakhs, which is unutilized amount, you are not withdrawn, you are not used for purchasing any land again. Then that unutilized amount 4 lakhs, that unutilized amount 4 lakhs will be taxable after the expiry of 2 years. A stipulated period 2 years ఉంది కదమ్మా. ఆ 2 years అయిన తర్వాత, 2 years expire అయిన తర్వాత నువ్వు ఫుల్ఫిల్ చేయలేదు కాబట్టి unutilized amount 4 lakhs will be taxed as either long term capital gain or short term capital gain. ఎందుకంటే ఎగ్జంప్షన్ తీసుకునేటప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? అసెట్ ట్రాన్స్ఫర్ క్యాన్ బి లాంగ్ టర్మ్ ఆర్ షార్ట్ టర్మ్. ఒకవేళ షార్ట్ టర్మ్ గెయిన్ వచ్చి ఇప్పుడు షార్ట్ టర్మ్ గెయిన్ గానే ట్యాక్స్ వేస్తారు. ఇప్పుడు లాంగ్ టర్మ్ గెయిన్ ఎగ్జంప్షన్ తీసుకొని ఉంటే ఇప్పుడు లాంగ్ టర్మ్ గెయిన్ గానే నీకు ట్యాక్స్ వేస్తారు ఆ 4 lakhs. సో వాట్ ఎవర్ కేస్ ఇట్ మే బి, ఇట్ విల్ బి ట్యాక్స్డ్ అగైన్ ఆఫ్టర్ ద ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ 2 years, which is your stipulated period. This is what second case of revocation of your exemption. సో ఎగ్జంప్షన్ విత్డ్రా కాకూడదు అనుకుంటే కొత్త అసెట్ని 3 years వరకు అమ్మకూడదు. డిపాజిట్ చేసిన అమౌంట్ విత్డ్రా చేసి మొత్తం యూటిలైజ్ చేసి కొత్త ల్యాండ్ కోసం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ వాట్ అబౌట్ సెక్షన్ 54B in case of exemption received by an assessee by transferring an agriculture land in urban area.